Aluminium boleh buat kabinet ke? Because no one can believe it. Rupanya wow, so amazing. I feel proud of myself because I own a aluminium kitchen cabinet. Saya ingat aluminium tu cuma satu design, satu colour je. Saya pergi kedai alloy kitchen cabinet, saya pun rasa terkejut lah. Kayu ke? Apa ni? It's not wood, it is aluminium. I think it is a new trend. Saya pun sebelum ni memang tak pernah tengok aluminium boleh dibuat dalam rumah dan pelbagai design yang sangat cantik, yang sangat bagus. The first reaction actually, they will go and touch it because no one can believe it. Aluminium, the color of the aluminium is like that. Rupanya wow, so amazing. I believe that aluminium kitchen cabinet is a new trend nowadays. Saya rasa bangga sangat dan ini adalah kegunaan untuk masa akan datang juga. Price itself is quite not much difference. Ia tahan lasak dan tak makai anai-anai. To everyone who are still considering installing kitchen cabinet, Saya mengesyorkan alloy kitchen cabinet. I would recommend aluminium cabinetry from Alloy Kitchen. Saya rekomenkan anda semua untuk membeli alloy kitchen cabinet.